Dr. Nandakumar Sundaram, orthopedic surgeon in MGM Hospital, Malar. We are working here, senior consultant. This thing is about Mr. Vivek, 56 years old. இவருக்கு வந்து ஒரு 5 years பேக் டேமேஜ் ஆயிருந்தது நீ ஜாயிண்ட்டில். இதுதான் கார்ட்லேஜ். அந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும் 2-3 இடத்துல சொல்லியிருந்தாங்க. பட் வி வாண்டட் டு ட்ரை திஸ் பார்ட் கார்ட்லேஜ் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். அதுக்கு இதுதான் ஸ்மூத் போர்ஷன் இந்த கார்ட்லேஜ் இங்கே டேமேஜாக இருந்தங்காட்டி அவங்களுக்கு வலி இருந்தது, ஆர்த்ரைட்டிஸ். அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா இங்கேருந்து இந்த போர்ஷன்லேருந்து கார்ட்லேஜ் எடுத்துகிட்டு அந்த வெளியே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த ஸ்டெம் செல் அந்த க்ரோத் ஃபேக்டரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டு அந்த எங்கே டேமேஜ் ஆகுதோ அந்த இடத்துல போட்டு விட்டோம். ஸோ ஆட்டோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னா இங்கே அவங்களுடைய ஓன் இதை எடுத்துகிட்டு திரும்பி அங்கே போடுறோம். போட்டுட்டு அதை ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு ஃபைப்ரினோஜன் வந்து அந்த ஒரு இது மெட்டீரியல் ஃப்ரம் த பிளட் வரும், அது தட் ஸ்டிக்ஸ் த பிளேஸ். அதுக்கப்புறம் அது வந்து இட்ஸ் அ ஸ்மால் சர்ஜரி, ஹோலில் வரையும் பண்ணுறோம் ஆர்த்ரோஸ்கோப்பின்ட்டு. அதனால் 2 ஹோலில் அது போட்ட பிறகு அவங்க ஏபிள் டு ஸ்டிச் பண்ணோன்னா தே கேன் வாக் த சேம் டே. அந்த மாதிரி இது ப்ரொசீஜர், இது டேகேர் ப்ரொசீஜர். அப்படின்னாக்கா அன்றைக்கே அவங்க வீட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு 6 weeks to 3 months நல்லா ஹீல் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நல்லாயிரும். நான் வந்து ஒரு 5 years அந்த பெயின் இருந்ததுனால ட்ரீட்மெண்ட் வேறு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்ததில் வந்து ஆஃப்டர் டேக்கிங் பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் கண்டிப்பாக வந்து ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி தான் ஆகுன்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் என்னுடைய நிலைமை நேரத்தில் பண்ண முடியாமல் இருந்ததுனால மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி என்னுடைய ஃப்ரெண்டு சொன்னதால இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருக்கும் போது இவர் இந்த ஸ்டெம் செல் டெக்னாலஜின்னு சொல்லியிருந்தார். பட் அந்த ஸ்டெம் செல் டெக்னாலஜி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ஒரே ஒரு நாள் தான் இருக்க வேண்டியிருக்கும், டேக் கேரில் பண்ணிவிட்டு நார்மலாகினார். பட் ஐ டுக் த ட்ரீட்மெண்ட்டு. அதை எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு நான் அன்றைக்கே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணியாச்சு. பட் வித்தின் அ வீக் ஐ ரிசியூம் ஆஃபீஸ் டியூட்டியும் போயிட்டேன். இப்போ நல்லா இருக்குது. இப்போ ஐ எம் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் டே டு டே. நான் ரொட்டீன் ஜாப்பை பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன். ஆனால் இங்கே என்ன மெயினாக ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஒரு 6 months ஒரு 3 months ஒன்ஸு டாக்டர்கிட்ட கேட்டு எனக்கு ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எப்படி இருக்குது என்ன இருக்குன்னு சொல்லி. பிகாஸ் நான் வந்து நிறையா பண்ணும்போது நிறைய ஆர்கியூ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒருத்தர். இந்த ஸ்டெம் செல் என்ன இது ஸ்டெம் செல் சொல்கிறீங்களே அதெல்லாம் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு, கார்டிகல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அப்படின்னு. பட் ஸ்டில் இப்போ கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இடையில இந்த மாதிரி வேறு பேக்மெண்ட் இருக்கனால சொல்லும் போது நீங்கள் வந்து காட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது வந்திருக்கிறேன். அது என்னென்னா க்ளோஸ் மானிட்டரிங் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. டேரெக்டாக அப்ரோச் பண்ண முடியாது, அது ஒரு அட்வான்டேஜுக்கு வந்து. எனக்கு டேரெக்டாக பெரிய ஹை லெவலில் டாக்டர்ஸ் இருக்கும்போது டேரெக்டாக பேச விட மாட்டாங்க சில ஹாஸ்பிட்டலில். எனக்கு அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இருந்தது. ஸ்டில் ஐ மெயின்டைன் வித்தவுட் எனி மெடிசன். No, local anesthesia. Spinal anesthesia so that locally it will act, below the waist level it will be anesthetic, and they can also see the procedure. I mean, if somebody wants it, we allow them to even have a look because it's all done in the monitor. I'm going to put it up here to show what we did, basically. This is, but இது வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகாது. I mean, certain criteria we have to follow. ரொம்ப strict criteria we have to follow. Then it will be very useful and it will work because we are going for the pathology. என்ன ப்ராப்ளம் வந்து அதை சால்வ் பண்ணுறோம். கார்ட்லேஜ் டேமேஜ் வந்ததை நாங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம், with the cartilage from the patient. So it is an autograft. That means patient இருந்து அதே ஜாயிண்ட்லேருந்து எடுத்து அங்கேயே போடுறோம். So that is a real easy one, good one. And we waited for 5 years because 1 year, 2 years எல்லாருக்குமே வரும். Suppose he had some steroid injection earlier and all by some other center, and that will help, but that will cause a lot of damage. So we don't put steroid inside a large joint. We should not do that. But in the cartilage transplant with the stem cell and following it up has done wonder, and I wanted the people to know this is also an option. People can benefit with this itself, and it's a much simpler procedure, And if this fails, always, I mean, we can go for a definitive procedure like a knee replacement and all. What about other 35 patients you did? Yeah, they are also doing well. We asked a journal, that's why we did an enquiry through, they couldn't come, everybody cannot come. Even he just happened to luckily come from, Madhya Pradesh. He visited, so he is one of the long-term follow-up. So we asked him to come. Other people also said there is a very good support, healing, and they are pain-free up to about 80%, I think. We are publishing. This is our assistant, and she's also done the, all the enquiries and the public. We have sent it for publication now. So we thought it is quite encouraging, and we can share with the public. No total permanent solutions. Ama. You went for this. What is the reason you went for this? Adan, because இது வந்து இப்போ இவர் பாருங்க 5 years without knee replacement he is fine. He has no problem. He is climbing stairs. His job is an engineer, so he walks around and all. So we want to avoid
main aim is to preserve the bone and quality of our natural thing, what God-given thing. We cannot, even a knee replacement will work fine, but it cannot be as good as what naturally we've got, you know. So that can be kept as the last moment. I mean, இதுமே ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. இதில் ஒன்றும் ஆகலைன்னா ஒன்றும் டேமேஜ் ஆகிடாது. ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறதும் ஒன்றும் அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டும் கிடையாது. அதனால் திஸ் ஷுட் பி ட்ரைட். In this case, it will be a permanent solution, sir. Or in Hopefully, I mean, we are seeing that he is fine, but see, arthritis is a degenerative disease. That means as the time goes on, years pass on, it will keep on damaging. We are going to be 1 year older next year, 10 years older after 10 years. Similarly, all the parts will also get damaged. Once they get damaged, they will progress. அதை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் இது பண்ணோம். cost-wise, sir, it is Cost-wise, this comes, I don't know, I mean, around 1.5 to 2 lakhs or cheaper than much cheaper than. It will be much cheaper, also comfortable for the patient, and also they can be confident, and it's a small little, rendu hole than irukkum, rendu moonu irukkum, avladha. That's all. In that we could give it a try. But as I repeatedly saying, it cannot be done for everybody. That the indications are very narrow. அதை follow பண்ணா it will be successful. இல்லைனாக்கா தப்பாக பண்ணாக்கா எல்லாமே ஃபெயிலியர், this is not good ன்னுவாங்க. இதில் என்ன அட்வான்டேஜ், வாட் we have done now, 5th generation is a cartilage. எடுக்கிற கார்ட்லேஜை அதே சமயத்திலே நம்ம எடுத்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு we are putting it back in the same time. Olden days it wasn't possible. You know, we started in England. George Bentley was the first person to start on cartilage transplant. I was his registrar, you know. That time we were doing, and we were doing a lot of research on that. அப்போல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நான் கார்ட்லேஜ் எடுத்துட்டு வெளியே கல்ச்சர் பண்ணுவோம். கல்ச்சர் பண்ணிட்டு after maybe about 6 weeks, we go back and put it back. It didn't do well because patients don't like it. 2-3 surgeries and கஷ்டப்படுறது, you know, the failure ஆகுது. So this is a better option now, and this is working, and a new company and a new thing which we are doing it. Is it covered under the insurance, sir? மெட்டீரியல் வந்து மேக் பண்றது மேட் இன் In the material. க்ளூ Glue வந்து from the blood. We take from the Stem cell. patient's blood, then we take out the serum. அதில் fibrinogen வரும். Fibrin it clot. That clots the thing. அதே மாதிரி நம்ம ப்ளீடிங்கில் எப்படி clot ஆகுதோ அந்த மெட்டீரியல் மாத்திரம் எடுத்துக்கிறோம். Fibrinogen எடுத்துட்டு அந்த கார்ட்லேஜ் வச்ச பிறகு அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம். அது அப்படி செட் ஆயிடும். How long you took for preparation? 8 minutes ஆகும் அந்த இது செட் ஆகிறதுக்கு. ப்ரிப்ரேஷன் வந்து it takes about 10-15 minutes to take out the cartilage. அதை வந்து வாஷ் பண்ணி அதை வந்து பிஆர்பியில் போட்டு then we concentrate it and put it in an applicator, and the applicator we put it in the crater where there is a damage, and the crater ஆட்டோ வருது இல்லையா, பள்ளமாக இருக்கும்ல, அந்த இடத்துல போட்டு அமுத்தி விட்டுட்டு then we put the fibrinogen. அதில் அந்த சமயத்தில் வாட்டர்லாம் எடுத்துருவோம். ட்ரையாக பண்ணிட்டாக்கா it will set. We wait for 5 to 8 minutes. It will set completely. After that, we make the thing, close it up and put a PRP, stem cell, similar to stem cell. அது போட்ட பிறகு then they can walk, you know, everything. Is it covered under insurance, sir? ஆர்ட்ராஃப்ட் அந்த க்ளூ சிஸ்டம்ல வந்து சர்ஜரி பண்ணணும்னு ஏன் தோணுச்சு? இதுக்கு முன்னாடி யாருக்காவது பண்ணிருக்கீங்களா? எதுங்க எனக்கு இவருக்கு பண்ணீங்களே இந்த ஆமா. சர்ஜரி, இந்த ஃபார்மேட் ஏற்கனவே ஓ பண்ணிருக்கீங்க? இது அதுக்கு முன்னாலே பண்ணிட்டு இருந்தோம். I mean, we started in the year 2018. Was that Arthrax என்ற ஒரு company introduced from Germany. We spoke to them and saw இது பாசிபிளானு பண்ணி பார்த்தோம். Then இவர் வந்து 2020, I think 1920ல பண்ணோம். அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் அதுக்கப்புறம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்து, and most of the patients were very happy. Then we started to increase more. Now totally we done about 35 patients or 33, something like that. You know, around that area we've done. And அவங்களெல்லாம் questionnaire போட்டு கேட்டோம் எப்படி இருக்காங்க. 80% of them are happy. Maybe 20% would have needed some other surgery, knee replacement and all. But which is good, we want to share. 35, how many of them are women? அதில் வந்து எவ்வளோ the women she did the thing. Almost 60% of them are women. 60% is women, 40%. So is it covered under insurance state in this? It is covered under This it. procedure, sir? ஆமாங்க, இது வந்து இட்ஸ் a arthroscopic thing, but they cannot do it as a daycare because insurance means you have to stay overnight, 24 hours. But otherwise, it should have been allowed to go. You know, it's good for the patient and good for the insurance company, but there are some rules they have.